Good morning and welcome back to our channel. For today's video, we are going to cook a spicy Filipino stew consisting of bite-sized pieces of pork with chilies, coconut milk, shrimp paste or bagoong, onions, and garlic. And this is the belly part that we bought in the supermarket, and we just need to slice it into smaller pieces. Kaya diba usually ang Bicol Express kay small size naman na sa pork. And first ko na-introduce na dish guys is way back 2013 during my first BP or call center experience in Mandaue. At first guys, I am not really a fan of spicy things, but when I tasted the first time, dito na nag-start akong love sa mga spicy foods, diba? Mao na dahil to akong gibalik-balikan og palit sa mong pantry. Actually, dagan og klase ang pagluto og Bicol Express. Ang uban na ini pang-add ng mga ingredients, but sa karon, follow lang mi sa traditional way of cooking Bicol Express. I-slice lang nato ang mga lamas, and then after mag-preheat na dayon ta para sa pagluto sa ato ang pork. Og nahugasan na nato ang atong meat at naka-preheat na po ito, no? Dili rami magamit og oil di ay kay ang atong pork na may tambok, og mao na lang natong gamiton sa pag-fry kay sayang man po, diba? Mao ni naka-advantage of na itambok guys, kay aside sa excess oil na magamit nato tipid pag yun, so dili ra day kimitan tong walay silbi. Useful me in a lot of ways. Charot. So we'll just need to wait until the pork turns into brownish para makaproceed na to sa atong next step. So we're gonna be using the same pan. Pwede ra gyud kay na guys, magdepende ra jud na nato, no? So now ibutang na nato ang lamas kay maguna man jud ang lamas, no? Lain kayo maiwit atong lamas unsa na lang gyud kay gamaan natong giluto. Maka-remember mo punta sa katong nagkaton pa kog luto. Ang akong gikalibugan kay simple ra gyud kay good unta, pero kana lang yung wala tay hanaw sa earth baghimo na akong lisod ang tanan. Naglibog ra jud ko ato unsa iunag lunod nga lamas guys, nga pwede ra jud dayon tato idungan ang ahos ug ang bombay. Diba? Unsa ka bright. Pero na pa mga foods or dish guys nga dapat jud nimo i-follow religiously kay basin maapektuhan ang resulta sa luto, no? So nabutang na day na mo among coconut milk og salt guys. Ang among gigamit ani is katong can nga coconut milk na ara jud ni siya sa mga grocery store kay hassle kay magpalit pa kag lubig guys nya maglinubagay pa kay ni kahuman hurot imong kuso nya mahal pagid kay na siya. Dili pa nimo master og dugay, so mas convenient ug mas barato ni siyang gamiton. Pero og naamoy kalubian guys, why not pagkagod na lang jud mo. Kay medyo ubay-ubay buh lang atong magamit na milk sa atong Bicol Express, pero magdepende po na sa imong kadaghanon nga giluto, no? So i-mix lang ni nato guys and then leave it for a few minutes, and then taod-taod butang ta og black pepper. So after na mag-wait na lang ta nga maluto ang atong Bicol Express, no? And then, tada! Hukaro na ni nato kay ang init na kanon naghulat na. Super kalami sa atong Bicol Express. Mas maayo gid nga gi-fried na itong una ang pork kay mas humok siya ini kaluto. Igura ko tig-describe guys unsa ka creamy o kalami sa atong giluto. But if you wanna try it yourself, go ahead and just follow these simple steps for a successful cooking. This food guys really brings me back to the days where I was still working late at night. I usually woke up at 11 p.m. because my shift back then starts at 12 a.m. but it actually changes from time to time because of the DST or what we call daylight saving time in US. There was no regrets me starting this industry. I was very independent at the age of 18. I was living separately and paying my own bills too. I was very proud of myself, to be honest, that I was able to give back to my parents at a very young age. To sum it up guys, this work is a gift for me. This job helped me sustain our needs and sometimes our wants too. So that was a little history of my life. Mas maayo man po na magchika tawal na kaon ko, no? But takeaways for this guys is that no job that's too big or small. Always respect everyone who works for a living. Okay, so that's the word of the day guys. I hope you enjoy and see you on my next vlog. Bye!